Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, if you remember, we talked about solution of the overdetermined system. When you have ax equal b, you have many equations and few unknowns. You will usually get a contradiction between the equations and you have no solution. So in this case, you have b does not belong to the column space of A, and we found in this case what is called the least square solution, which we actually projected B onto the column space of A to get what is called B hat, and solved actually the equivalent system AX hat equal B hat. And in the previous lecture, we derived an equation directly to get this x hat. Do you remember the equation to get x hat? A transpose A, x hat equal A transpose B. B hat, sorry. So these equations are called the normal equation. Okay, you solve this equation to get directly x hat. So x hat is the solution actually for this equation, ax hat equal b hat, which is the projection of b onto the column space. And b hat is the closest vector to b, lies in the column space. And this is actually usually denoted as epsilon vector, the difference between B and its projection onto the column space of A. Okay? Let's apply this for some applications. Let me introduce some application here. If you have, for example, sales prediction, you have some sales according to the advertising you make for certain product, and as you increase the advertising dollars you pay for your product, you actually get more sales. So you get some points for something like this, and you want to find the best line that fits your data. So this is called a linear model to find the best line that fits your data. This is actually used for stock market, for example, for weather forecast and so on. You derive a linear model and then use it for prediction. Okay? So let's see how to get the best line that fits your data. You can have something like this. This is the systolic blood pressure for some patient against the age of the patient. So you get again here some points, and you want to find the best line to fit your data. Not necessarily to get a line, you can have something quadratic, for example, something like this. This is the GDP for per capita, and this is the data in United States, okay? And you have something like this, and you want to fit a parabola to fit your data, okay? So we want to again to find the best parabola that fits our data. So let's see how to get the equation of these curves. So let's start by the straight line. Suppose that you have some points, a data set, for example, containing x and y for some points. Okay. And you want to find the straight line that best fits your data. Okay. So if you plot, for example, the points, you get something like this. So these are the points
and you want to find the straight line that best fits your data, such that to minimize the error between the data point and the corresponding point on the straight line. Okay, so this is my objective. So what you'll have a table of points x and y, and you want to get the best value for beta naught and beta 1 to get the straight line. Okay, so let's take our points and try to substitute in the equation on the straight line. You'll get something like this. When you put x1, you should get y1, but the point not necessarily to be on the line, so you'll get some error. I call it epsilon 1 for the first point and second point and so on. So we'll get actually a system of equation, many equation according to the number of data points, and only two unknowns that are beta naught and beta 1. So we'll have overdetermined system, and usually this system has no solution again. So you will have to find the least square solution. So if you write this system in the matrix form, so you can write a vector y equal product of a matrix by a vector. You have the vector of unknowns, beta naught and beta 1, and you'll have your matrix here containing 1 and x1, 1 and x2, and so on. So we'll have the first column of 1s, the second column of x. So this is y equal beta naught plus beta 1 x. You will have some error here, the epsilon vector. Okay, so if you look at this guy, so it'd be similar to our previous problem here. You have ax equal b. You will have here some matrix by a vector equal a vector y, and this system has no solution. Okay, so we'll find the least square solution according to this formula. So the least square solution would be given by, we call this matrix big X, and this vector beta vector. So your least square solution would be given by x transpose x beta hat equal x transpose y. So it's actually the same equation that you have here, the matrix X containing the first column as 1s, the second column as the X for your data, and your Y is the Y of the data points. So simply substitute in this equation and then solve for beta hat. Okay, let's apply it on a problem. Yes, epsilon راح فين? We can get epsilon after solving the problem. Epsilon is this guy, the difference between y and the y from the straight line. So this is the same as here, the difference between b and beta and b hat. Okay, so this is actually y hat. Okay, so let's apply it for a problem here. You have here 4 points, okay, 4 data points, and you want to fit a straight line. So we form the matrix X as 1s, and then 2, 5, 7, 8, the second column, and the vector Y 1, 2, 3, 3. These are the data points. So this is X and Y. Once you write X and Y, you then substitute in this formula to get beta hat. So let's find X transpose X and X transpose X and X transpose Y.
the matrix and the vector in the right hand side. So we'll give this guy as x transpose x and this guy as x transpose y, then solve this simple system 2 by 2 to get beta. So we'll get beta naught and beta 1. Then you can draw your straight line. You'll get something like this. Okay? If you want to get the epsilon vector, which represents the error vector, you subtract the value for y minus the value you get from the straight line after putting x as your x values here. Okay, so it's y actually minus y hat that you get from the straight line. This is the error between each point and its corresponding point on the straight line. Okay? You can fit only, not only a straight line, you can fit, for example, polynomial. Okay? This is a polynomial of degree m. I want to fit my data points to a polynomial. So what would be the difference from this case? Here we'll have beta naught, beta 1 up to beta m, unknowns. And we'll have here column for coefficient of beta naught, which is 1, and column for coefficient of beta 1, which is x, and column for x squared, and so on up to x power m. And y as it is, the y of the data points, and then substitute in this equation again to get your answer. So this would be your x, beta, and y, and substitute to get your beta. Yes. احنا مش بنجيب الابسلون، احنا بنجيب البيتا. Okay, so let's apply it for a parabola, for example. I want here for these data points to fit a parabola. Okay, quadratic equation. So what would be our x matrix? A column of 1, coefficient of beta naught. Coefficient of beta 1 is x, so you take x of the data point 1, 2, 4, 5, and column for x squared 1, 4, 16, 25. This is your x. And your y 1, 4, 5, 14, 22. Once you write x and y, you then substitute here to find your system and solve your system. Okay? So x transpose x is this guy, and x transpose y is this guy. You solve this system to get betas. Once you get betas, you can graph your curve, which is a parabola, and the data points will get something like this. Is it simple? Okay. You can again generalize from line and parabola and so on. You can fit any function. If I give you a set of functions and I ask, for example, sine x and cosine x, and I want to get y equal constant times sine and constant times cosine x. Can you get these constants in a similar way? So your matrix x would be, the first column would be f naught, the first function at your points, and the second column, the second function at your points, and so on. So this would be your x matrix, and your y matrix vector is the y of the data points. So you'll get something like this: f naught at all x's, f1 at all x's, and so on. Okay, and again the solution is given by this equation. As you see here, we have function in single variable. You can further extend to function of several variables.
You can have function, for example, y as a function of u and v. In this case, the data points would be three tuples. We have u, v, and y for each point, and then we want to find this linear equation, y equal beta naught beta 1 u plus beta 2 v. So what would be your x matrix? 1 and u of the data points, v of the data points. This is your x. And unknowns beta naught beta 1 beta 2 and the vector y of the data points. Okay, and actually this is an equation, a function of two variables which represent a plane in the three-dimensional space. So we'll have some points and you want to find a plane that best fits your data in the three-dimensional space. And this is your x, beta, and y. Is it simple? This is called linear regression. Okay? It's still called linear for all these cases because it's linear in the coefficients beta. You get a linear system. Okay? So this is why it's called linear regression. Okay. The second part of our lecture today is talking about the extension of what we studied actually till now in Rn to extend it to other vector spaces. We defined actually the length of a vector, the distance between vectors, the orthogonality, and applied projection and Gram-Schmidt and least square. All these application we want to extend to other vector spaces. So we'll start by defining length and distance and orthogonality in other vector spaces and find least square approximation and use it for function approximation and use it to find Fourier approximation. Okay? So let's start with the extension for the first guys in other vector spaces. If you remember, all the above terminology here, length, distance, orthogonality, are defined in Rn, can be written in terms of dot product or inner product. So we use the same notation here for other vector spaces to define a general inner product between vectors in any vector space. And this would be the formal definition for the inner product between vectors. So we say you have a vector space V. Okay, so the inner product actually takes two vectors as input and give you a scalar value as the output. So the input are two vectors, u and v, and the output is a real number, scalar number. So you can define actually many inner products for the same vector space. However, they must satisfy these axioms as the dot product. We write it this way. This is the inner product between vector v and u. It has to be similar to the inner product between u and v. So it is commutative. And you can distribute here the inner between u plus v and w equal to inner between u and w plus inner between v and w. And you have a scalar inner between c, u, and v equal to c inner product u and v. And inner product between u and itself is a non-negative value. Okay? And it can be 0 only if the vector is the 0 vector. So any inner product you can define must satisfy these axioms. So if you remember the length, we wrote actually the length in terms of dot product. So extend it here for general inner product this way, which is the square root of
the inner product between the vector and itself. And for the distance, do you remember how to get the distance between two vectors? It was the length of the difference between the two vectors. So again here we write it as the length of the difference between two vectors. And you get the length this way as the square root of the inner product between the vector and itself. And orthogonality, if the inner product is 0, then the vectors are orthogonal. Okay? So let's try to define some inner products for other vector spaces. Let's see, for example, the polynomial space for simplicity first. We want to show that the standard basis 1, t and t square, which you usually take as the standard basis for P2, and according to this inner product, defined this way for two polynomials. This is polynomial P and this is polynomial Q. And let me define the inner product between P and Q this way, which means that I take the constant terms and multiply plus the product of the coefficient of t and product of coefficient of t square and sum up. So according to this inner product, let's try to prove that these vectors 1t and t square are orthonormal basis for P2. If I want to check orthogonality between 1 and t, so according to the inner product, you take actually the constant term multiplied by the constant term. So you multiply 1 by 0 plus coefficient of t by coefficient of t, which is 0 times 1 plus coefficient of t square here times coefficient of t square here. So we'll get 0. So according to this inner product defined this way, you can say that these vectors 1 and t are orthogonal. Okay? You do the same for 1 and t square and t square. If I want to get the length of t, how to get the length of t? Is the square root of the inner product between t and itself. What is the inner product between t and itself according to the inner product? Right? 0 by 0 plus 1 by 1. So we'll get 1. So we can say that t is a unit vector. Okay? And these vectors are orthogonal. Then they form orthonormal basis. You have to do all the checks, of course. So if you do the inner product between 1 and t square, t and t square, you'll get 0 for all. And the length for each guy is 1. So they form orthonormal basis for P2. Okay? This is one way to define inner product between two polynomials in polynomial space. Okay? If you get back to the isomorphism, actually you can do isomorphism with R3. So if you have a polynomial A0 plus A1t plus A2t square using isomorphism, actually you can write it this way: A0, A1, A2. And the same for the second polynomial. And actually the dot product here, the inner product, is the dot product in R3. Right? So it is equivalent to dot product in the isomorphic spaces in R3. Okay. Let's try to define another inner product in the polynomial space. Okay. Assume that you have two polynomials, and let me define the inner product between the polynomials this way.
So if you have polynomial, for example, p of t and q of t, what happened actually here is you take the value of the first polynomial at t equal -2 and multiply it by the value of the second polynomial at t equal -2. So you take here -2 and find the value of q of -2 and p of -2. What I'm doing here actually is called sampling for the polynomial. You take samples of the polynomial and take another sample at -1 and find q of -1 and p of -1. Q of 0, P of 0. Q of 1, Q of 1. So actually you take the values here at -1, -2, -1, 0, 1, 2. So I want to put them in a vector here. And similarly for the second polynomial, these are the sample values for the second polynomial. And then actually what is written here is the dot product between these two vectors. Okay? So this can be defined as an inner product between the two polynomials. So let's take this polynomial and produce basis for P2. I want the basis to be orthogonal basis for this function, for these polynomials, 1t and t squared. So if I give you 1t and t squared and ask you to build an orthogonal basis, I have to give you what is the inner product, okay? To know what is the meaning of orthogonality, okay? So according to this inner product, defined this way, which is given by this equation. So I have to check 1t and t squared and check if they are orthogonal to each other or not. If they are not orthogonal, then I have to do the extension of Gram-Schmidt to get orthogonal basis. So let's first check the orthogonality between these polynomials, 1t and t squared, using this sample point at -2, -1, 0, 1, 2. If the polynomial is 1, and I want to write the corresponding sample values for this polynomial, it would be 1. At all values, it would be the same. It's a constant. What about t? Would be at the sample points, -2, -1, 0, 1, 2. W, for example, equal t squared. صح كده؟ بدول كده ده الايكوفالنس عشان لما اجيب اتشيك الاورثوجوناليتي I can do the orthogonality actually in this space, which is simpler, okay? Which is equivalent to the dot product in R5 here. So what about 1 and t? If I want to check orthogonality between 1 and t, it would be 0, right? So these guys are orthogonal. What about 1 and t squared? Not 0, right? You get 10. What about t and t squared? 0, right? So these are not orthogonal bases because this guy is not orthogonal to these guys. Okay? So I have to do Gram-Schmidt to do the orthogonalization. How to extend the Gram-Schmidt?
Let's try to follow the steps of Gram-Schmidt. So I can take V1 as the first vector, which is the first polynomial, which is 1. The second one would be, actually you know that T is orthogonal onto 1, so it would be T, because it is orthogonal. The third one, you have to change the third one. So we'll take the third polynomial, which is T square, and subtract its projection onto two vectors دول اللي هو ال1. نعملها ازاي بقى؟ هنقول ايه projection of T square على ال1. T square inner product with 1 over inner product 1 and 1 multiplied by 1. So this guy is the projection of T square onto 1 minus projection of T square onto 2 onto T. T square T over T and T T. صح كده؟ فاحنا معانا T square and T ده 0. اوكي؟ يبقى بس ده اللي هنحسبه صح؟ ده اللي احنا حسبناه T square and 1 طلع 10 يبقى ده 10. 1 and 1 هيطلع كام؟ 1 with itself inner product 5 مش كده؟ يعني finally هتبقى كام بقى؟ T square minus 2 مش كده؟ يبقى البولينوميالز 1 T and T square minus 2 are orthogonal according to this inner product. Well, actually here you say that the points of interest are -2 and -1 and 0 and 1 and 2. Okay? So you sample at these points. So according to the points of interest, you sample at, define your inner product. طيب. وصلنا لإنها T square minus 2. So let's here take these polynomials 1T and T square minus 2 and try to find an approximation for this fourth degree polynomial by a second degree polynomial. Let's remember what we did in the in Rn. So assume this is the subspace of P2 and you have here a polynomial that does not belong to P2, which is 5 minus half T power 4. Okay? So I want to find the closest polynomial to this guy in this space, which is its orthogonal projection. So I want to project this polynomial onto P2. Okay? According again to the inner product defined, the same as the previous example. So if you have here orthogonal basis for this subspace, you can project this polynomial onto each vector in the orthogonal set and then sum up these projections to get the projection onto the subspace. لا ده projection عادي. انت عندك vectors عامله spanning للسبسبيس اوكي وعايز تجيب البروجيكشن بتاع الفيكتور على السبسبيس فهتبروجكت الفيكتور على كل فيكتور وسم البروجيكشنز يبقى ده البروجيكشن بتاعها اللي هو الكلوزست فيكتور ليها. اوكي نكتبها ازاي بقى؟ احنا الاول هناخد اللي احنا عملناهم في الاكزامبل اللي فات بجرام شميت اللي هم ال1 والتي والتي سكوير ماينس 2. لما تيجي تعمل بقى تي سكوير ماينس 2 اللي هي في السامبل بوينتس بتاعتنا هيطلع ده. اوكي وده هتلاقيه لازم الثلاثه دول بقى اورثوجونال خلاص افتر جرام شميت. دي البولينوميال بقى الجديده اللي هي 5 minus half t power 4 at the sample points عند السامبل بوينتس. فاحنا عايزين نشوف الكلوزست بقى polynomial to this guy in this space spanned by this orthogonal set.
فهنبدأ نبروجكت بقى. You can do the projection in the isomorphic space in R5 to get the coefficient directly. But it's preferred to write it this way first. So this is a projection onto 1, and this is a projection onto t, and this is a projection onto t squared minus 2. And you can evaluate these guys from the isomorphism. You can do these guys from the dot product in R5 here. Okay? So if I want to get P, inner between P and 1, you do the dot product between these guys. And inner between 1 and 1, which is 5, and get this coefficient multiplied by the polynomial 1. And so on for t and t squared minus 2. Okay? Once you get these guys, you can get the approximation for your polynomial in P2. You'll get something like this. Because you'll find actually P is orthogonal to T. You'll find this guy is 0. So you'll get coefficient, this guy is 8 over 5. And this guy is negative 31 over 14. You simplify, you will get a parabola that is closest to this polynomial of degree 4 that minimizes the difference between the polynomial in P4 and the polynomial in P2. That is minimized. If you try to plot these curves, this is the polynomial, the fourth degree polynomial, the black one, and this is the approximated parabola, which is the blue line. So this is the closest in terms of the sample points you choose, which are negative 2, negative 1, 0, and 1 and 2. This is the closest polynomial at these points. So if these guys are the points of interest, then this would be the best polynomial that you can approximate your fourth degree polynomial by a second degree polynomial. اوكي؟ هنحتاج الكلام ده كتير على فكره. انت يبقى عندك حاجه الديجري عاليه بتاعتها وتابروكسيميتد باي حاجه كوادراتيك. فانت معاك هنا how to do it using Gram-Schmidt first to get orthogonal basis and then do the projection. When you have discrete important points, what if you have continuous important points? All points are important. نعمل ايه بقى لو كل البوينتس important؟ في الاكزامبل اللي فات احنا كان عندي ادي البولينوميال، خدنا سامبلز، وعند السامبلز دي جبنا الفاليوز وعملنا ايه؟ summation للبي مثلا of x times q of x. طب لو كل البوينتس كانت important بقى، يعني عايزه سامبل كتير، اخد سامبلز كتير هنا كده. فبدل ما يبقى summation يعني intuitive ده يبقى integration، مش كده؟ المشكله ان السامبلز كتيره قوي. فلما السامبلز تكتر قوي كده وانت عملت sum up product ممكن يبلو اب منك. فقال لك طب تعالى divide by number of points. تمام؟ وتعالى ال distance between a sample call it delta x, and if this is a and b then delta x is defined as b minus a over n. مش كده؟ and let's scale this guy. احنا ممكن نسكيل ال inner product مش هيفرق معانا، خليها b minus a. يطلع ايه كده؟ دي اللي هي دلتا اكس خلاص اهي. والسميشن هيطلع integration p of x times q of x dx from a to b. ده ممكن يبقى inner product between p and q لو ال p وال q كانوا continuous functions. طيب فاحنا usually بقى لما تبقى عندك continuous function وفي interval of interest a and b, you define the inner product as the integral from a to b, the product of the two functions. Okay. If you want to check, you can check all the axioms for the inner product. For example, this is the commutative property. You can integrate fg as integration of gf.
you can check all the axioms. If you want to check the last one, for example, inner between f and f is the integral of f squared, and this guy is non-negative, is 0 only if f is 0. Right? Okay. Let's try to do the approximation. As you said, if all the points are important from equally important on the interval from 0 to 1. So let's say here I have an example for the exponential function, and I want to find the closest straight line to this exponential function in the interval from 0 to 1. So I have the exponential function. I want to find the closest straight line to this exponential function to minimize the error between the line and the exponential function. So how to do this? الايه؟ f of x هي e power x. انت عايز تمينيمايز ايه بقى؟ طيب ممكن نفكر فيها ازاي دي؟ ان في عندي هنا السبيس بتاع الستريت لاينز، اوكي؟ وفي هنا الاكسبوننشال فانكشن مش في السبيس ده، فانت عايز تشوف الكلوزست لاين that is closest to the exponential function. So if you have, for example, here 1 and x, the span of these guys is a straight line. So we want to find the closest line that is a linear combination of these guys that is closest to your exponential function. Okay? You can do it by projecting e power x onto this space. بس هبروجكت على ال1 والx ينفع؟ According to the inner product, you have to check first that 1 and x are orthogonal. If they are not orthogonal, then you have to do Gram-Schmidt, orthogonalize, and then project onto the orthogonal set. A checkable integral defined from 0 to 1. Okay? طيب actually problem دي ممكن تتحل بالكالكولس برضو، وخلينا ندي هنت برضو على ماكلورين. انت لو خدت 1 plus x 1 plus x ده اللي هو اول 2 terms من ماكلورين سيريز بتاع الاي باور x، ده مش البيست لاين اللي يعمل فيتنج للاكسبوننشال، لان انت بتبقى عايز لاين ايه؟ عايز لاين كده ان بتوين الداتا بوينتس بتاعتك بحيث يبقى في ايرور اباف وايرور بيلو، ده اللي هيقدر يمينيمايز السم اوف سكوير اوف الايرورز، انما ده كده مش هيدي المينيمم sum of square of the errors. This is not the best one. ده البيست one بقى بتاعنا هيطلع حاجه كده لاين كده، هتلاقي فيه بعض البوينتس الكيرف above اللاين وبعض البوينتس الثانيه العكس. طب ممكن نجيبه ازاي بقى بالكالكولس؟ ديك هنت عن الكالكولس برضو بتاعها. احنا نجيب الديستانس between the two functions. distance between the two functions اللي هي الفانكشن الانون بالنسبه لي لسه، اللي هي الاي نوت بلس اي 1 اكس اللي هو اللاين، والفانكشن الثانيه اللي هي الاكسبوننشال، ده اللي كنا بنسميه الابسلون فيكتور اللي هو الديفرنس ما بينهم. فاحنا عايزين نمينيمايز ايه بقى اكشلي؟ اللينث بتاع الابسلون ده اللي هو الفيكتور ده، عايز امينيمايز اللينث ده. فاللينث في الانر برودكت ده، الانر برودكت عندي للتو فانكشنز كونتينوس بيبقى ديفايند على الانترفال بتاعي الانتجرال بتاعها. فانت اكشلي عايز تمينيمايز ايه دلوقتي؟ اللينث سكويرد اللي هو ايكوفالنت بتمينيمايز اللينث عشان بس ما يبقاش فيه سكوير روت. يعني اللينث سكوير هيبقى جيفن ازاي؟ هتاخد الابسلون multiplied by itself، ده يبقى الانر برودكت بين الابسلون itself، وتعمل لها انتجريشن فتلاقي هو الانتجرال ده. فاكشلي you want to minimize this integral اللي هو اكشلي هيبقى فانكشن في الانونز اللي عندي اللي هم الاي نود والاي 1، دي البارامترز اللي انا بدور عليها. فهيبقى function of two variables. فالكالكولس يقول لك ايه؟ انا عندي function in two variables وعن I want to minimize ازاي؟
partial A naught equals 0 partial A1 equals 0 اللي هي critical points. يسولف الايكويشنز دي ويطلع السوليوشن بتاعه. اوكي؟ ما اقدرش احل يعني ما اقدرش اعمل المايز ده دي unconstrained ما عندكش constraint هنا. ده function of two variables تعملها minimization وخلاص. طب فده الحل الكالكولس، سيبك كده تقراه بالراحه لغايه لما توصل لللاين. اوريك بقى حل اللينير الجبرا. حل اللينير الجبرا هيبقى معتمد على اللي احنا قلناه هنا. ال1 والاكس اكشلي مش هتلاقيهم اورثوجونال لبعض لو جيت تعمل الانتجرال ده. بص كده، لو جيت تعمل 1 and x اللي هو انتجرال from 0 to 1 by x، فالانتجرال ده هيطلع ايه؟ x square over 2 اللي هي تطلع half، فما طلعوش اورثوجونال. يبقى احنا محتاجين جرام شميت to do the orthogonalization first. تعالى نعمل جرام شميت بقى. ناخد ال1 as the first vector والv2 اقول ايه بقى؟ x minus its projection onto 1. ادي x1 اللي انا حسبته ده اللي هو هاف. تحسب بقى 1 and 1 اللي هو انتجرال 1 من 0 ل 1 اللي هو يطلع 1، فيبقى هنا x minus half. يبقى two functions دول 1 و x minus half according to this inner product are orthogonal. Then you can project مين بقى؟ project ال e power x على ال 1 والجديد بقى بتاعي اللي هو x minus half. يبقى project ال e power x مرة على ال v1 ومرة على ال v2 وأعمل projections. لما تعمل بقى القصة دي هتلاقي ده الكوفيشنت اللي هو ده multiplied by 1 وده الكوفيشنت اللي هنا. طبعا هنا في انتجريشن بقى، فمعلش هنفتكر بس شوية الانتجريشن، خصوصا انتجريشن باي بارتس هنستخدمه كتير يعني. يعني لو عايز انر بتاع x minus half مع الاكسبوننشال يبقى انت بتعمل الانتجرال ده من 0 ل 1 x minus half e power x. هتسولف الانتجريشن ده باي بارتس مرة واحدة كده هتلاقيه يطلع لك الفاليو اللي عندك. ليه؟ بس ما تنساش تديفايد النمبر هنا. ايه؟ يعني انا جبت ده كده لسه هديفايد ده. لو ما تجيب بقى الكلام ده هيطلع لك في الاخر بعد السمبليفيكيشن ادي الستريت لاين بتاعنا اهو، والجراف بتاعه اللي هو كان في السلايد اللي قبليها اللي احنا كنا شفناه. اللي هو ده يطلع لنا اللاين. معلش ده رجع قوي كده ليه؟ اللي هو ده المهم يعني. هو ده 0.87 plus 1.69x. ده المفروض انت لو حبيت انتجريت الديفرنس ما بين الاثنين دول سكوير في الانترفال من 0 ل 1 ده هيطلع المينيمم فاليو. اي لاين تاني هيطلع فاليو اكبر منه اللي هو اللينث بتاع الفيكتور ابسلون سكوير. احنا قلنا ما تنساش ان اللينث ايه اللينث بتاع الفيكتور ابسلون سكوير اللي هو الانر برودكت الابسلون مع itself. طب ابسلون كان ايه؟ كان الديفرنس بين التو فانكشنز اللي هو هيبقى قلنا a نوت plus a1x minus e power x square from 0 to 1. احنا جبنا خلاص دول a نوت و a1. If you embed these guys here you will get the minimum value for this integral for different values for a نوت and a1. ده يبقى اصغر واحد. مش كاني بكتب الاريا بين الاي بار اكس واللاين اللي انا عايز ابروجكت عليه ومينيمايز الاريا بس سكويرد، في هنا سكويرنج ها عشان انت بتاخد الايرور سكويرد. عشان السكوير اللي هنا دي. فكانك اكشلي لو رجعت للديسكريت كيس كانك بتعمل ساميشن
للسكوير ايرورز وبتعمل لها مينيمايزيشن. كده بنقول عليها المينيمم اوف sum of squares. minimum sum of squares of the errors لكل بوينت. يعني بتاخد كل بوينت وتشوف الايرور قد ايه، تعمله سكويرنج وتسم اب وتمينيمايز. ده actually what you are doing. يبقى كده عرفنا ازاي تابروكسيميت. خلي بالك بقى، يعني ده ابلكيشن مهم، ازاي تابروكسيميت فانكشن. لو انت في عندك discrete important points يبقى هعرف الانر برودكت at these sample points واشتغلها discrete زي بتاعت P4 و P2 اللي عملناها من شويه. لو في continuous function وعايز approximative continuous function هتبقى زي الاكزامبل ده كده، على interval بقى كل البوينتس important هنعملها زي الاكزامبل ده. اوكي، يبقى ممكن تمينيمايز عند discrete points الديفرنس ما بين الفانكشنز وبعضها، او على continuous interval بالانتجريشن. ده ابلكيشن وده ابلكيشن. في بقى فورير سيريس، هي حاجه ريليتد لدي. ناخد بريك ولا ناخد بريك 10 minutes؟ طب وانت بسم الله الرحمن الرحيم. Fourier series approximation is actually used to approximate any function as a series of trigonometric functions, sine and cosine. They are based on the orthogonality of, this is Fourier of course, the orthogonality between sine and cosine and sine mx and sine nx for positive integer values for m and n, and according to this inner product. Studied the interval from 0 to 2 pi for different sine x and sine 2x, sine 3x, and so on. So let's first show that these functions are orthogonal, and then try to project any function on the space of this orthogonal set. So to prove that sine mx and sine nx are orthogonal, you embed them into the inner product and then do the integration to show that these guys are orthogonal. So for example, you have sine mx, sine nx, integral from 0 to 2 pi. And according to the identities of the trig, you can write the product of sines as يبقى summation، يبقى هي half cosine ولا العكس half cosine الديفرنس minus cosine السم. اوكي، فده يبقى كده cosine الديفرنس وكوساين السم، بعدين integrate you will get sines okay over the coefficients. Substitute the 0 and 2 pi, you will get 0, right? As this guy is a positive integer, okay? So we'll get 0. So these functions are orthogonal. So you can say that sine 2x and sine 3x are orthogonal according to the inner product, which is the integral of their product from 0 to 2 pi. Okay? What if I want to find the length, for example, of sine mx? Length of sine mx, length squared, which is the inner product, integral sine square from 0 to 2 pi. Again, using the identities, this can be written as اوكي صح كده، وبعدين انتجريت ده يطلع ساين عند 2 باي و0 يبقى 0، ده اللي هيدي فاليو، هيدي كام بقى؟ يبقى باي، صح كده؟ يبقى معانا انتجرال او inner sin mx و sin nx equal 0، واللينث بتاع sin mx with itself ده يطلع باي. Okay? Actually, you can do the same for cosine. Okay? Same steps. Okay? Blah blah blah. Cosine cosine يبقى half cosine difference plus cosine sum, integrate, you'll get 0. So these guys are orthogonal. What about the length? Again, you will get pi.
this is the length of the inner product between 1 and 1 would be integral. خلينا نكتبها دي. But inner between 1 and 1 would be 2 pi. مش كده؟ طيب. You can further prove that sine mx and cosine nx are orthogonal. Okay, for example, sine 2x and cosine 4x. These guys are orthogonal according to this inner product. So let's take this set containing by ال 1 والcosines والsines. ناخد 1 وcosine x, cosine 2x and so on. Cosine x, sine 2x and so on. And these guys are orthogonal, mutually orthogonal. So this set is an orthogonal set. And then try to approximate any function by project the function onto this orthogonal basis, okay, to get the approximation or the closest function in this subspace. Okay, ده نعمله فورير simply يعني. فسي هنكتبها ازاي بقى؟ يبقى انا بقى given لي f of x. هنجيب البروجيكشن بتاعها approximation اهو and project مع ال 1 خلينا نكتبها ايه بقى؟ خلينا نكتبها constant. معلش اكتب الكونستانت ده a naught over 2 ده اللي multiplied by 1 plus constant multiplied by cosine. I'll call it cosine a1 multiplied by cosine 2x. I'll call it a2 and so on. Well, sines, let's call them b's. b1 sine x plus b2 sine 2x and so on. Okay, نجيب بقى الكونستانت دي. a naught over 2 ده الكونستانت تورم، ده هو البروجيكشن onto ال1 مش كده؟ فده هيتكتب ازاي؟ الانر برودكت f of x مع ال1 over inner ال1 مع ال1 multiplied by 1. صح كده؟ طب ده هيتكتب بقى ازاي؟ الانر ال1 مع ال1 اللي احنا حسبناه اللي هو 2 باي، يبقى الدينومينيتور معايا 2 باي والنيميريتور معايا الانر بتوين الاف and 1 اللي هو يبقى انتجرال من 0 ل 2 باي للفانكشن. يبقى ده الكونستانت تيرم اللي هو انيت اوفر 2 هيتجاب بالطريقه دي اكوردنج بقى للفانكشن اللي هديها لك هتنتجريت الفانكشن. طب سي مثلا عايز اجيب A2. A2 ده هيتجاب ازاي؟ A2 inner product للفانكشن مع كوساين 2x على الانر كوساين اللي هو لينث سكوير كوساين 2x with itself. صح كده؟ سوري ده coefficient مش بضرب في الفانكشن. ده الكوفيشنت اللي هيتحط هنا اللي هيتحط جنب ال1 هنا. فده هيتجاب بالطريقه دي. عايز ال A2 اللي هو اللي هيتحط جنب الكوساين 2x هيتجاب بالانر برودكت. هقول لك حاضر ثواني هجيب بس ده واقول لك حاضر. فال A2 هيبقى ده احنا قلنا كوساين 2x with itself دي اللي هي زي دي طلعت باي، فتحت هيبقى باي وده هيبقى انتجرال من 0 ل 2 باي للفانكشن multiplied by cosine 2x. صح كده؟ هتعمل كده بقى مع كله. فممكن نجنرالايز بقى مش لازم اكتب بقى هنا A2 ممكن اخليها AN بقى. اي واحدة فيهم AN يبقى دي cosine NX وهنا cosine NX with itself ودي برضو هتطلع باي وهنا دي هتبقى كوساين ان اكس. معايا كده؟ وسيميلرلي فور البيز، البيز نفس القصه بس بدل بقى ما هتبقى هنا كوساين هتبقى ساين. انت عارف ازاي اجيب بقى كل الكوفيشنتس بتاعتي؟
يبقى كده اعرف اجيب كل دول صح؟ وانس ان انت جبت دول ممكن تكتبهم بقى ايه؟ ادي ال ان وال بي ان and so on. ممكن تكتب الابروكسيميشن للفانكشن بتاعك. ليه سميناها بقى اي نوت اوفر 2؟ وفي بعض التكست بتعملها اي نوت اوفر 2 وفي بعضها بتكتبها اي نوت بس. هو هنا بيعملها ليه؟ عشان لما يحط هنا n equal 0، ما يحط هنا n equal 0 هيطلع له ايه؟ integral from 0 to 2 pi 1 over pi، مش كده؟ فلما يحطها كده يبقى كأن الاي نوت هو بيطلع نفس الاي نوت اللي هنا، فده يبقى كأنه سبيشال كيس منها. اوكي؟ في بعض الناس ما بتهتمش بالحته دي، بتجيب الكونستانت تيرم لوحده يعني. طب تعالى نابلايت على اكزامبل ونشوف بس كده شكل الدنيا ايه. ادي فانكشن اهي، الفانكشن f of x equal x، وعايز approximate الفانكشن from 0 to 2 pi. هو اكشلي بس بالمناسبه هو فرير proved ان انت مش بتعمل اكشلي projection، ان دول بيزس لاي continuous function في الانترفال from 0 to 2 pi. فمعناها ايه؟ ان هي الفانكشن هتبقى موجوده في نفس السبيس، اوكي، بتاع البيزس بتاعته دي. طيب فانا ادي الفانكشن اكس وعايز اجيب الابروكسيميشن بتاعها، فاكشلي انت بتحل بروبلم بقى ايه؟ بتجيب لي الكوفيشنتس دي اللي هو بتعمل شويه انتجريشنز يعني. هتجيب لي الاي نوت اوفر 2 اللي هو ده، وتجيب لي الاي ان ده وزيه بتاع البي ان بتاع الساين. يبقى هناخد الفانكشن اللي هي اكس ونحطها هنا، يبقى انتجريت اكس from 0 to 2 pi وديفايد اوفر 2 pi. يبقى كده جبت الايه؟ الكونستانت تيرم. عايز اجيب الكوفيشنت بتاع الكوساين، يبقى هحط هنا اكس وانتجريت اكس كوساين ان اكس باي بارتس برضو مره، واطلع هيطلع طبعا فانكشن في الان معتمد على الان، وسيميلرلي للايه؟ للبي ان. فلما تصولف بقى الكلام ده بالراحه كده هتلاقي ده الاي نوت، الاي ان هيطلع 0، البي ان هيطلع ده بعد الباي بارتس اهي، ادي الباي بارتس بتاعته هيطلع الفاليو. ده معناه ايه؟ لو عايز اكتب كده الفيرست فيو تيرمز للفانكشن دي هنكتبها ازاي؟ يبقى انت كانك بتابروكسيميت الاكس انها a نوت اوفر 2 اللي هي باي بلس، بعدين ده 0 خلاص، المفروض سميشن للايه مضروب في ايه بقى؟ ده بتاع الساين البي، ها، ده مضروب في ساين ان اكس starting from n equal 1 up to infinity. اوكي؟ فممكن تكتب اول فيو تيرمز كده وتجرب تجرافت حتى على الكمبيوتر تشوف اخبارها ايه. ده اول تيرم هيبقى باي ماينس 2 ساين اكس ماينس ساين 2 اكس. جرب بقى انت جراف ده كده على الكمبيوتر وشوفه مع الاكس. اوكي؟ لو جبت جراف هيطلع ده شكل الجراف بتاعنا. ادي اللاين اهو، اوكي، وادي الابروكسيميشن بتاعه فورير سيريز بتاعه. بيزيكلي من احد اشهر الاستخدامات لحاجه زي كده في السيركتس مثلا، انت بتبقى عارف لو الانبوت ساينسويدال فانكشن تعرف تكتب الاوتبوت على طول. فلما يبقى عندك اي حاجه غير الساينسويدال فانكشن تروح كاتب الفورير سيريز ايكويفالنت بتاعها وتشتغل بالساينسويدال بتاعت فورير على طول تجيب الاوتبوت. حاجه تانية برضو هنا الكونستانت تيرم اكشلي هتلاقيه الباي دي، هتلاقيها هي الفاليو اللي هنا دي، اللي هي كانك بتعمل ديكومبوزيشن للسيجنال بتاعتك لدي سي تيرم، دي سي فولتج مثلا، بلس سام هارمونكس الاي سيز بقى اللي هي بتطلع بقت فورير سيريز. فانت بتقسم السيجنال لدي سي ان سام هارمونكس سام اي سي. طيب بعد كده الكلام اللي احنا قلناه ده كان على الانترفال فروم 0 to 2 باي. هي اكشلي فورير ليها الاكستنشن، لو مش لازم تكون من 0 to 2 باي، من 0 لاي لينث تاني يعني. يبقى البريد بتاعتك 0 to ال مثلا، فهتلاقي البيزس فانكشن بس هتتغير شويه عشان ايه انكلود ال ده. فلو ال دي كانت باي هترجع للفورم الاولانيه، ال دي اللي هي هاف الايه الانترفال بتاعتك. فلو ال كانت باي هنرجع للفورم الاولانيه. فده الجنرال كيس بقى بتاعتها.
هتلاقي برضو الايه تقدر تبروف ان دول هيبقوا orthogonal على الانر برودكت from 0 to 2L الانتجريشن بتاع الفانكشن. وده هيبقى الشكل الابروكسيميشن بتاعه السيريز بتاع فورير في الحاله دي. كل حاجه بقى بقت اوفر ال هنا، تمام؟ باي اوفر ال كده اتحطت في الموضوع. اوكي، وده يبقى شكل الاي نود والاي ان والبي ان. اخر حاجه بس ان لو خدت بالك كده شكل الفورير انت بتكتب في الاخر شويه ساينسويدال فانكشن، وكل ساينسويدال فانكشن دول عباره عن periodic فانكشن، مش كده؟ فانت اكشلي لما بتعمل ابروكسيميشن، يعني الاكزامبل اللي فات اللي عملناه ده كان من 0 ل 2 باي، دي الفانكشن بتاعتها، فطلع لك حاجه كده. هو اكشلي مش بيطلع دي بس، هو بيطلع واحده تانية هنا واحده تانية هنا. ليه؟ لان الساين اللي انت كاتبهم والكوساينز دول periodic فانكشن، وكلهم هتلاقيهم فيهم البيريود اللي هي ال 2 باي. يعني زود على دي 2 باي على الاكس، كلها تطلع نفس الفانكشن، فهو بيجيب لك دي. مش كده برضو بنستخدمه لما يكون عندك periodic function وانت عارف الفاندامنتال بيريود بتاعتها قد ايه، فانت ممكن تابروكسيميت لو عندك الفانكشن بقى كده، انت بتابروكسيميت اكشلي الفانكشن البيريودك كلها. فهو نفس الاكسبريشن بيجيب لك اللي هي في الانترفال الفاندامنتال لو انت عايز، او البيريودك فورم بتاعها هو الفورير اكسبانشن بتاعها. دي نتيجة ايه؟ البريودستي بتاعت الساين والكوساين. لو انت انترستد بقى ممكن تدور على البروف ان هو ايه السبيس بتاعه كومبليت، ان معناه ان اي فانكشن كونتينوس في الانترفال بتاعتك دي هتطلع expandable بفورير سيريس. لو انت عملت summation up to infinity هتوصل converge للفانكشن. اوكي، هو simply بيحاول يبروف ان الاورثوجونال كومبلمنت للسبيس بتاعه هو الزيرو فيكتور. لو قدر يثبت كده خلاص يبقى هو جاب كل الفانكشن. اوكي، كده احنا فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا ايه؟ الشابتر 7 هناخد منه بس 2 سيكشنز، هناخد منه ساعه يوم الثلاث ان شاء الله، اللي هي نرجع معلش الايجن فاليوز والايجن فيكتور شويه في شابتر 7 ده، نتكلم على السيمتريك ماتريسيز السبيشال كيس بقى بتاعتها، ونتكلم اخر حاجه على السنجلر فاليو ديكومبوزيشن اللي هو سيكشن 7.4 7.1 و 7.4 ان شاء الله اللي فاضل لنا. اوكي، خلاص يعني خلاص يوم الاحد ان شاء الله يعني. شكرا يا شباب.